Hello students, how are you? Hope you all are doing fine. Today we'll be learning the relationship between production possibility curve and opportunity cost. So, এই দুটো জিনিস বোঝার আগে let's try to understand production possibility curve at first. So, PPC, that is production possibility curve. Okay, just let me write this, production possibility curve. Okay, so before you try to understand this, we have to understand the meaning, production possibility curve. That means how much production is possible, where, in an economy. At মানে কি, মানে যে কোনো একটা economy-তে or any country. Economy means একটা country. It can be Bangladesh, it can be UK, it can be Chinese economy, any country, in any economy, how much production is possible. So আমরা তো production করব, এখন production করতে গেলে what do we need? We need resources, okay? So what is resources? Actually, you learned about factors of production: land, labor, capital, enterprise. You guys know about the 4 factors of production. So এই 4টা factors of production হচ্ছে আমার জন্য resource. একটা ইকোনমিতে এটা একটা resource. আর কি কি থাকে ওই ইকোনমিতে? একটা টেকনোলজি থাকে, existing technology. So some countries may have some advanced technology, আবার অনেকের অনেক backdated technology থাকতে পারে. Depends. It varies from country to country. So বাংলাদেশে যে টেকনোলজি আছে ডেফিনেটলি চায়নাতে আরও আপগ্রেডেড টেকনোলজি আছে বা ইউরোপে আরও আপগ্রেডেড টেকনোলজি আছে। সো হোয়াট এভার ইট ইজ, সো ইফ ইউ কনসিডার অ্যাবাউট বাংলাদেশ ইকোনমি, তাহলে আমাদের যে এক্সিস্টিং টেকনোলজি আছে অ্যান্ড দ্য রিসোর্সেস হোয়াট উই হ্যাভ। সো production possibility curve shows is a curve that represents how much production is possible in an economy using all the available resources and existing technology. তাহলে আমরা একটা ইকোনমিতে, আমি যদি একটা ডায়াগ্রাম হিসাবে তোমাকে দেখাই, দিস ইজ আ ডায়াগ্রাম, দিস এরিয়া ইজ আ বাউন্ডারি অর ইজ আ ফ্রন্টিয়ার। এইটা হচ্ছে আমার একটা কান্ট্রির প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্ভ। দ্যাট মিনস আমরা এইটুকু আমরা প্রডিউস করতে পারি একটা ইকোনমিতে ইউজিং অল আওয়ার অ্যাভেলেবল রিসোর্সেস অ্যান্ড টেকনোলজি ইন এ পার্টিকুলার টাইম, ইউজুয়ালি কনসিডার 1 year. সো এখন একটা ইকোনমিতে তো আসলে there are hundreds of thousands of goods and services, but in the PPC, this is the limitation of PPC actually. In the PPC curve, we will show only 2 goods or services, any 2 goods or services. এবং otherwise আমি PPC-টা আসলে explain করতে পারবো না. This is the limitation of PPC definitely. So say you consider wheat production and clothes production, suppose. So this PPC shows say 100 units of wheat and 150 units of clothes. All right? So আমি যদি এখন পুরোটাকে ডিফাইন করি যে production possibility curve shows that how much a country can produce in an economy using all the available resources and technology. So this PPC shows we can produce either 100 units of wheat or 150 units of clothes. This is or, not and. So either we can produce 100 units of wheat or 150 units of clothes. So a boundary হচ্ছে আমার PPC. Okay. Now there are many details about this PPC. There are points inside the PPC, on the PPC, outside the PPC. Okay. So আমরা ওই পয়েন্টসগুলো ডিসকাস করব, বাট আমি যেহেতু my topic is to link the relationship between PPC and opportunity cost. আমি যদি বলি যে we will try to explain the link between PPC and opportunity cost. Opportunity cost. This is our main topic. So this is all about PPC. এখন we will explain opportunity cost. What is opportunity cost? Opportunity cost represents how much opportunity we have to give up in order to gain some other opportunity. Say আমার ইকোনমিতে we want to produce, we want to increase the production of one particular goods in my economy. So in that case, I have to give up some other products. আমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। আমি চাইলে সব গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ইচ্ছা মতো বাড়াতে পারবো না। ওয়াই? বিকজ আমরা অলরেডি জেনেছি যে একটা কান্ট্রি যখন প্রোডাক্ট প্রডিউস করবে তার একটা লিমিটেশনস আছে। লিমিটেশনস হচ্ছে এক্সিস্টিং রিসোর্সেস টেকনোলজি দিয়ে সে ম্যাক্সিমাম যা প্রডিউস করতে পারে, এর বেশি সে প্রডিউস করতে পারবে না। এই জন্য পিপিসির ডেফিনেশন যখন আমরা লিখব, এটা ডেফিনেশনটা আমি আর একটু ক্লিয়ার করে অপরচুনিটি কস্ট যেটা আমি একটু বললাম। পিপিসির ডেফিনেশন হচ্ছে
the maximum possible output combination of two goods using all the available resources and technology. Alright, so তোমার যত রিসোর্স আছে অ্যাভেলেবল ইউজিং অল দ্য অ্যাভেলেবল রিসোর্সেস এন্ড টেকনোলজি ম্যাক্সিমাম পসিবল আউটপুট কম্বিনেশন। সো ডেফিনেটলি এখানে আমি যদি দুটো পয়েন্ট শো করি, পয়েন্ট এ অ্যান্ড পয়েন্ট বি, সাপোজ পয়েন্ট এ, ইউ সি দিস পয়েন্টস রিপ্রেজেন্টস দিস ইজ এ কম্বিনেশন অফ সে আমরা এটা কনসিডার করলাম এটা 90 ইউনিটস অফ উইড and this is say 40 units sorry not 40, say 70 units of clothes. So points A shows this is a combination of 90 units of wheat and 70 units of clothes. So এই যে PPC show করছে maximum possible output combination of two goods. Okay, আবার আমি যখন point B টা explain করব, over here we see say this is 50 units of wheat and over here suppose we consider এটা ছিল 150, আমরা এটা কনসিডার করলাম সে 120, so 120 units of clothes. So this is another combination of two goods. So A represents combination of 90 wheat and 70 clothes, B represents combination of 50 wheat and 120 clothes. So PPC shows the maximum possible output combination of two goods using all available resources and technology. Now এই যে আমি কম্বিনেশন শো করলাম, এই জায়গায় আমি এখন অপরচুনিটি কস্টটাকে লিঙ্ক করব, কারণ অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে কি, যে তুমি যদি একটা গুডসের প্রোডাকশন ইনক্রিজ করতে চাও, তোমাকে তোমার যেহেতু রিসোর্সেস লিমিটেড, টেকনোলজি লিমিটেড, তুমি চাইলে ইচ্ছামতো প্রোডাকশন বাড়াতে পারবে না, ইউ হ্যাভ আ লিমিটেশনস। সো ইন দ্যাট কেস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ প্রোডাকশন অফ ওয়ান গুডস ইউ হ্যাভ টু গিভ আপ প্রোডাকশন অফ অ্যানাদার গুডস। অলরাইট, সো ওভার হিয়ার ইফ ইউ ইনক্রিজ প্রোডাকশন ক্লোজ ফ্রম 70 to 120, আমি যদি এটা ইনক্রিজ করি তাহলে আমাকে দেখো আমাকে আসলে উইট প্রোডাকশানটা কমাতে হবে। হাউ মাচ? সে আমি যখন এতে ছিলাম তখন উইট ছিল 90, আর আমি যদি বিতে যাই, সো বিতে উইট প্রোডাকশন কত? 50, তার মানে 90 থেকে 50 আমাকে কমাতে হবে, তার মানে 90 - 50, 40 ইউনিটস অফ উইট আমাকে গিভ আপ করতে হবে। ওয়াই? যদি আমি 70 থেকে 120 ক্লোথস বাড়াতে চাই, মানে আমি প্রিভিয়াসলি আই ইউজ টু প্রডিউস 70 units of clothes, but at point B we are producing 120 units of clothes. That means I'm increasing কত? 120 - 70 কত? 50 units of clothes. We want to increase 50 units of cloth, but for that we must give up 40 units of wheat. 90 থেকে 50 মাইনাস করো, 40 units of wheat আমাকে গিভ আপ করতে হচ্ছে। এই যে এইটা প্রোডাকশন উইথ ক্লোথস প্রোডাকশন বাড়াতে গিয়ে যে আমি গিভ আপ করলাম, এটা হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট। সিমিলারলি ইফ ইউ মুভ ফ্রম পয়েন্ট B to A, তাহলে আমার অপরচুনিটি কস্ট কী হবে? B to A তে মুভ করা মানে কি, আমার ক্লোথস প্রোডাকশনটা আমাকে কমাতে হবে, কারণ অ্যাট পয়েন্ট বি ক্লোথস প্রোডাকশন ওয়াজ 120 units, বাট অ্যাট পয়েন্ট এ ক্লোথস প্রোডাকশন হচ্ছে 70 units। তার মানে আই এম রিডিউসিং ফ্রম 120 to 70, তার মানে 50 units অফ ক্লোথস আমাকে কী করতে হচ্ছে? গিভ আপ করতে হচ্ছে। কেন? বিকজ আই ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ উইট প্রোডাকশন, কারণ বিতে উইট প্রোডাকশন 50 ছিল, এতে উইট প্রোডাকশন 90। সো আমি যেহেতু বি থেকে এতে মুভ করতে চাই, তার মানে আমি উইট কী করতে চাই? 90 units অফ উইট প্রডিউস করতে চাই। সো ইউ ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ 40 units of wheat, but for that reason we must give up 50 units of clothes, এবং এটাই হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট। সো অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে when you want to increase production of one goods you have to give up another product. So how much you give up, that is the opportunity cost. So A to B মুভ করলে কত অপরচুনিটি কস্ট? A to B মুভ করা মানে হচ্ছে এই যে 40 units of wheat গিভ আপ করছি, এটা হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট। ইফ ইউ মুভ ফ্রম A to B, opportunity cost is 40 units of wheat, but if we move from B to A we have to give up 50 units of clothes. That is another opportunity cost. So I think you understood the relationship between production possibility curve and opportunity cost. Thank you so much.